I appreciate the CS with his... Profesa Kithure Kindiki alianza mwanzo kwa kula kiapo kwamba ushahidi atakaotoa mbele ya kamati hii ni wa kweli na haki. I, Kithure Kindiki, do swear the evidence that I shall give before this committee, the matter under its consideration shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Swala la Worldcoin linazidi kupata mashiko kila uchao, huku asasi husika zikionekana kujitetea na kuvuta upande wa kwao. Mchana wa leo, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki alifika mbele ya kamati ya bunge inayochunguza mienendo na taratibu za ujio wa kampuni ya Worldcoin hapa nchini na kuanza kuwapiga Wakenya macho picha za mboni zao. Haya yanajiri siku chache tu zilizopita baada ya mmiliki wa Worldcoin Alex Blania kuhojiwa mbele ya kamati hiyo. My name is Rhoda Mushori. Profesa Kindiki amesema kuwa shughuli hiyo ilikuwa hatari kwa Wakenya kwani data zao huenda zikatumika vibaya. The government commenced investigations on this matter of collection of biometric data by way of scanning the iris of Kenyan citizens in exchange for 7,000 shillings or thereabouts worth of Worldcoin tokens. Sababu kuu ya kusimamishwa kwa mchakato mzima uliokuwa ukiendesha katika jumba la mikutano la KICC ikiwa ni hofu iliyowafika Wakenya waliozua zogo katika mitandao ya kijamii. 3 days before the day we commenced investigations, there had been reports that an activity where Kenyans were being scanned was taking place in several areas. Hata hivyo, waziri Kindiki ameshikilia kwamba taratibu za kuruhusu kampuni hiyo kuhudumu hapa nchini hazikuzingatiwa kwa mujibu wa sheria. It took us like 2 days to be able to piece together finding on whether or not this activity was proceeding within the law or not. Whether the company and the associates were previously carrying out the same activity was not brought to our attention, and that's why when those reports came out, we took the action which we took. Mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma akitaka kujua ni nani hawa waliowalinda wote waliotekeleza shughuli hiyo hatari. Can you ignite the powers under your ministry through particularly the DCI so that we retrieve back this data? I'm saying this because data is a big business, Waziri, and data can be put into good uses and data can be put into bad uses. This is the area of artificial intelligence. I just imagine there is a world ID as these Worldcoin people were confirming before us here. And somebody wants to pick me out of this country. It identifies you so well, it cannot even take your look-alike. Because it is the iris. I'm walking on a street somewhere and you are picked by drone. If they need you for extradition, they just pick you and go on. And therefore I agree with you. This is more of a security business than it is mere commerce. What can you do in terms of your undertaking to this committee? Because it's a serious position this committee is taking that we must get this bad data back. How do you help us to retrieve this data back? I thank you, Chair. Mwenyekiti akisisitiza kwamba data za Wakenya zilizokusanywa zirejeshwe nchini haraka iwezekanavyo. To include the 350 plus whose iris were actually taken. As the Minister of Security, and of course given even your background in law, you're a law power, excellent. We have, within our existing laws, do we have got possible means of retrieving or deleting the data of Kenyans which were already been harvested and stored in what they call the cloud and actually sent to a place, the Worldcoin Foundation, they say it's in Virgin
Virgin Island? I believe it is possible. And I want to give the commitment of the government that we will go out of our way to make sure it is done. And perhaps a little more time, another 1-2 weeks, I should be in a position, even if I do not have to appear here, to provide a written position on where we are on this matter after I clarify 1 or 2 things. Kindiki akijitetea kwamba wote waliohusika watawajibishwa kwa mujibu wa sheria endapo watapatikana na hatia kuhusika katika masuala ya uhalifu. The assurance I can give the National Assembly and this committee, through this committee, from where I sit, any person in government, out of government, in public sector, in private sector, who it is established, aided, abetted, supported, encouraged, or even attempted any of those things to facilitate any crime which may have been committed in the circumstances of the Worldcoin, we will hold them accountable. And that is the assurance I want to give as the Security Minister. We will hold them accountable. Ripoti kamili inayotarajiwa kuandikwa na kuwasilishwa mbele ya Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Masika Wetangula mnamo tarehe 28 ndio itakuwa na mashiko na uzito wa aina yake, ikizingatiwa kwamba endapo wahusika watapatikana na hatia ya kuhusika katika masuala ya uhalifu, je, watawajibishwa kwa mujibu wa sheria na kuhakikisha kwamba Wakenya hawapitii changamoto za aina hii tena? Nikiripotia Mo Radio kutoka katika majengo ya bunge hapa jijini Nairobi, jina langu ni Ronnie Reagan. Mo Radio 88.2 FM. We are in charge.